Bericht weist ja mittlerweile doch auf eine Reihe von Problemen hin, mit denen wir es aufgrund dieser langen Phase von niedrigen Zinsen zu tun haben, mit denen wir konfrontiert sind. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie heute das Thema angesprochen haben, über eine eigene Digitalwährung nachzudenken. Ich sage Ihnen ganz offen, wir haben als EVP lieber eine Digitalwährung der EZB als eine von Facebook. Und in dem Sinne haben Sie unsere Unterstützung. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Ferber. Als nächstes zu Wort gemeldet ist Herr Fernandes. Muchas gracias, presidente, presidenta, vicepresidente. En primer lugar, quiero agradecer los nuevos prismas, los nuevos aires que la presidenta del BCE ha traído a esta Cámara y ha traído al Banco Central, pero me gustaría insistir en que aún estamos lejos de cumplir con el mandato de la institución, que además los agregados monetarios, la evolución del crédito, no apuntan hacia un cumplimiento rápido en situar la inflación cerca del 2%. Y, por lo tanto, dentro de la independencia de la institución, me gustaría insistir en la necesidad de nuevos instrumentos, de nuevas políticas para poder situar la inflación cerca de su objetivo. Por otra parte, me gustaría también recomendarle o pedirle que pida un apoyo sincero desde el lado fiscal para ayudarla a usted a cumplir con el objetivo de inflación. Y celebro el inicio de esa revisión estratégica, que debería ser algo más que un retoque en la metodología del índice de inflación para introducir nuevos objetivos, nuevos instrumentos, nueva comunicación, como usted quiere, en el trabajo del BCE. Muchas gracias. Danke vielmals, Herr Kollege Luis Garicano. Thank you, Mr. Vice President. Thanks, Mr. Dombrovskis, and welcome, Madam Lagarde. It's really great to have you here. First of all, I would like to thank Mr. Costas Mavrides for his excellent work on the report. As you see in the report, Madam Lagarde, we are worried about the incompleteness of our banking union. I'm glad to hear Mr. Dombrovskis say that the Commission work programme is going to push in this direction. We share very much the views that you expressed about what the priorities are, Madam Lagarde. We think that the doom loop is alive and well. We think that it is still the case that if we have a big bank fail, there will be really the state only behind that bank, and that our construction will not be sufficient. Because we've done a banking union that was supposed to consist of 3 pillars. The first pillar, which is supervision, is in place. The second pillar, which is resolution, is kind of in place but not really in office. In office but not in power, I guess is the better way to put it. It's not really acting to resolve most situations, most banks which are failing. And the third pillar, as Madame Lagarde has pointed out, the post insurance is not yet there. We believe that we need a banking union that cuts this knot between the banks and the states. We think that we need this principle of bail-in rather than bail-out to be enforced, and that means that the Commission has a lot of work to do. We'll support that work. We really encourage you. We realise it's politically difficult. I think the Parliament is ready to come behind the solution, and I ask Madame Lagarde for your support and Mr. Dombrovskis for your work on this. Thank you very much. Danke vielmals. Am Wort ist nun Herr Gunnar Beck. Verehrte Anwesende, sehr geehrte Frau Präsidentin! Mit diesem Jahresbericht huldigt dieses Haus Mario Draghi. Die EZB schaffe Wachstum und Beschäftigung, nur die Inflation müsse steigen, deshalb werde weiter Geld gedruckt. Draghi hat fürwahr mehr Geld gedruckt als irgendwer, irgendwann, irgendwo seit 1925. Die EZB druckte 40% der Wirtschaftsleistung, Fed und Bank of England nur 25 und 15%. Und freudiger als Draghi brach noch niemand EU-Recht. 2009 war die Wirtschaft der EU deutlich größer als die US-Wirtschaft. Auch die Finanzkrise traf die USA härter. Dann kam Draghi und 2018 hatte die EU weiter mehr Menschen, aber die kleinere Wirtschaft. Die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa beträgt bis zu 35%. Welch ein Erfolg bei immer weniger Jugendlichen. Und in Deutschland schmelzen Erspartes und Altersversorgung dahin wie die Gletscher im Sommer. Draghi hinterlässt verbrannte Erde. Wem zum Nutzen?
Erstens den Großvermögenden, die weiter das ihre mehren. Und zweitens den unverantwortlichen Regierungen, denn ohne Draghis Negativzinsen könnte sich Frau Merkel ihre Weltrettungsfantasien gar nicht leisten. Herr Abgeordneter Jakovčić. Thank you, President, Madam President, Mr. Vice President. I'd like to thank Mr. Mavrides, rapporteur, for working and putting together all the different opinions of different groups and putting that into a future vision for the ECB and for us here at the Parliament. Let me highlight a couple of points in addition to what's already said. Madame Lagarde, when we asked you about the central bank digital currencies at the Econ, you responded that we need to rush slowly, and I welcome you elaborating on that here. Mr. Dombrovskis also concurred. That means that the importance of this project is well understood, and I think that will be supported at the Parliament here. The second point I would like to mention is the probably I need to renew a discussion on financial sector supervision architecture. It remains very fragmented in the European Union, with 4 models or so being used, and the mandates of the European institutions either overlapping or not very clear. So I think if we are very serious about the banking union, capital markets union, etc., and if we want the financial sector, which is a significant part of the economic infrastructure, to work for people, we need to revitalise discussion on that, and I would welcome your participation in that discussion too. I think the European Commission and we at the European Parliament would be ready to contribute to revitalising that discussion. Thank you. Thank you. Herr van Overtveld. Thank you, Madam President. I think price stability was and remains the primary objective of the ECB. Now, you cannot have price stability without financial stability. Financial stability is a precondition for price stability. Now, what do we see in the world and in Europe today? Extreme low interest rates, strongly reduced credit spreads, softened credit terms, feverish mergers and acquisition activity, high levels of speculative IPOs, spectacular growth of shadow banking, equity valuations totally out of line with historic price earnings ratios, and $15 trillion of negative yielding debt. I think it's fair to say, if you see those 8 developments all together, that financial stability is under a lot of pressure, and that's an understatement. Unconventional monetary policies have been contributing to these developments, and so should really be basically fundamentally reconsidered. Thank you. Danke. Herr Papadimoulis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Λαγκάρντ, σας καλωσορίζουμε στην Ολομέλεια, όπως και εσάς, κύριε Ντομπρόφσκης. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος ένοχος για αυτά που κάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ανησυχεί είναι απόν από αυτή τη συζήτηση. Και το μεγάλο φρένο σε αυτά που πρέπει να κάνουμε είναι το Συμβούλιο, είναι οι κυβερνήσεις. Εκεί μπλοκάρει η ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης και ο τρίτος πυλώνας, κύριε Καρικάνο. Στο Συμβούλιο, γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει το έντις, η Κομισιόν το προτείνει, στο Ευρωκοινοβούλιο η πλειοψηφία το θέλει. Και ο κίνδυνος δεν είναι μόνο η οικονομική επιβράδυνση. Ο κίνδυνος είναι μια νέα οικονομική κρίση, κυρία Λαγκάρντ. Και 10 χρόνια μετά την κρίση που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακάμψει και εμείς ακόμη συζητάμε το πλαίσιο το ενισχυμένο της οικονομικής διακυβέρνησης που θα βαθύνει την πολιτική, την οικονομική, την νομισματική ενοποίηση και θα καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη πιο ισχυρή. Και αυτό λείπει. Όπως λείπουν και τα χρηματοδοτικά μέσα για να υλοποιηθεί το Green Deal. Διότι και πάλι το Συμβούλιο θέλει να περικόψει τον οικονομικό προϋπολογισμό για το νέο πολιετές πλαίσιο, σε αντίθεση με το Ευρωκοινοβούλιο που ζητάει περισσότερα χρήματα για να μειωθούν οι ανισότητες, για να επενδύσουμε στην αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης, για να κρατήσουμε την πολιτική συνοχής, για να φύγουμε μπροστά με επενδύσεις στην καινοτομία. Επομένως, η έκθεση του κ. Μαυρίδη είναι μια ευκαιρία για να δούμε τι πρέπει να αλλάξει για να συμπαρασύρουμε και αυτούς που βάζουν φρένο. Ευχαριστώ πολύ.
Danke, Herr Kollege. Herr György Mátó. Thank you, Mr. Chair. As the report quite rightly points out, the euro is more than just an economic and monetary instrument. It is a symbolic issue, hence a political project too. But if we want to see the euro as a global reserve currency and stand competition, then we have to deal with the root of the problem and the root of the weaknesses that are mentioned in the report. The long-term stability of the euro as a currency depends on whether the European Central Bank can tackle the geographic differences and the structural nature of differences that persist between member states of the European Union and that manifest themselves in extraordinary wage differences between old and new member states. These imbalances have a detrimental social effect. Not only in growth and in competitiveness, but in youth unemployment and in extreme labour migration across the European continent. And as you quite rightly pointed out, Madam President, not only monetary instruments, but fiscal instruments need to be taken. Cohesion policy must be taken into consideration. Fight against corruption must be taken on board to close the wage gap across the member states of the European Union. Danke vielmals. Frau Abgeordnete Pietikäinen-Sirpa. I would like to wholeheartedly thank you and congratulate ECB and its new leadership for, may I say, finally taking the climate and other environmental risks as economic risks, as financial stability risks, and hopefully also as systemic risks to be judged by systemic risk board in the future. I'm very happy to hear that that is going to be reflected in your strategy review and looking forward for that, and hope that will be reflected in all of ECB's market operation, that is substantial amount of financial flows we have to use either against or for the environment. Also, I'm glad to hear that the Commission is moving rapidly with the sustainable finance package, and a plea for both actors. Please ensure that indicators, the metering system and the life cycle analysis there is harmonised and overall used in the same methodology in different institutions, so that we duly know what we are doing. Herzlichen Dank auch für die Zeitdisziplin. Am Wort ist nun die Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses, Frau Dinaki Irene. Micro, please, Madam. Okay. Thank you. Thank you, Mr. President. With this report, the European Parliament expresses its support for ECB's monetary policy and recognises that the measures implemented are consistent with its mandate and that have been decisive in preserving the euro area from deflation and in contributing also to the ongoing economic recovery. I challenge anyone to prove that today we'd be better off shall we had adopted different policies. But many of the challenges we face today are new, and they require further innovation in the way monetary policy is conducted. You mentioned many of those, Madame Lagarde: climate change, digitalisation. I would also add economic inequalities, especially in certain areas. All these things will have a significant structural impact on the way the economy works. They will affect key economic variables, financial stability and the effectiveness of monetary policy. And to fulfil its mandate of delivering price stability, the ECB shall understand better how the changing climate, technological innovation and economic inequalities will affect the behaviour of households, firms and financial institutions. So the ECB has the analytical capacity and resources to push the frontier of knowledge on these issues, and we definitely are keen to do our part. Thank you. Grazie. Madame Jon Stefani. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Madame la Présidente Lagarde, merci de votre présence parmi nous.
Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre excellent rapport. Comme vous, Madame, nous partageons vos constats d'une situation économique en faible croissance et de nombreux défis qui sont à relever pour l'économie. Représentants directs des citoyens européens, nous constatons toutes ces inquiétudes sur nos territoires. La croissance modérée n'apporte finalement pas l'effet escompté sur les salaires, sur la consommation. Les prix du logement dans certaines régions augmentent de façon exponentielle. Plus globalement, le ralentissement de l'activité économique en Chine ou le Brexit risque de perturber davantage l'économie. Dans cette période d'incertitude et de transition numérique et écologique, je me réjouis de votre initiative de lancer la révision de la stratégie de politique monétaire de la BCE qui devra intégrer tous ces changements. De nombreux chantiers sont donc à considérer dans cette feuille de route de la BCE, notamment des vrais progrès, en matière d'équilibre hommes-femmes dans la nomination de postes à responsabilité. L'étude de la pertinence d'une monnaie numérique BCE, certes, mais également surveiller l'évolution des crypto-monnaies pour lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent au financement des territoires, donner une vraie dimension internationale à l'euro, renforcer son rôle de monnaie de réserve. Dans l'élaboration de cette stratégie, Madame, je me réjouis de la méthode de dialogue et d'ouverture que vous envisagez conformément à votre engagement lors de la première audition au Parlement. Je salue enfin à ce titre les consultations publiques que vous allez mener, dont la première fin mars à Bruxelles avec la société civile et j'espère que nous y serons associés. Merci. Merci. Madame Laporte-Hélène. Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues, Madame, vous êtes connue pour faire preuve de sagesse en raison de votre habileté à gérer des intérêts contradictoires. Un tableau qui est très flatteur mais qui va être mis à lourde épreuve en tant que présidente de la BCE. Tout d'abord parce que la future revue de la politique monétaire, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Pour lutter contre la déflation et contre le chômage, votre prédécesseur Mario Draghi a adopté, en plus de la baisse des taux d'intérêt directeurs, des mesures non conventionnelles. Cette politique présente malheureusement les défauts de ses qualités. Les taux d'intérêt négatifs sont nuisibles aux épargnants et favorisent l'émergence de bulles spéculatives, appelant une normalisation de cette politique monétaire. Normalisation qui fragiliserait la reprise économique. Tout d'abord, comment comptez-vous sortir entre guillemets de cette impasse? Par ailleurs, en dépit de votre attachement à l'indépendance la plus totale de la BCE, vous avez déclaré vouloir faire du changement climatique un sujet prioritaire pour répondre aux attentes de la Commission. En somme, une BCE plus verte, mais surtout, il faut l'admettre, plus politisée. Une orientation qui risque pourtant d'outrepasser les statuts de la BCE en empiétant sur les compétences souveraines des États membres. Comment appréhendez-vous cette contradiction? Merci beaucoup, Madame. Danke. Am Wort ist nun Herr Sven Giegold. Frau Lagarde, Herr Präsident, vielen Dank für Ihre Worte hier und gut, Sie hier zu sehen. Ich möchte Sie eigentlich ebenso wie ein Vorredner auch vorher schon auffordern, sich diesem Bereich der Kryptowährung und der Chancen der Digitalisierung für neue Zahlungsverkehrsmethoden sich das genau anzuschauen. Eine Zentralbank, die tatsächlich Bürgerinnen und Bürger über Methoden des Internets und der Digitalwährung Zugang zum Zahlungsverkehr direkt verschafft, kann letztlich dafür sorgen, dass digitale Dienstleistungen billiger werden und damit etwas in der öffentlichen Hand halten, wo es auch hingehört. Digitale Währungen sind kein Raum für Kriminelle wie heute, wo illegaler Zahlungsverkehr durchgeführt wird, und digitale Währungen gehören auch nicht in die Hand von transnationalen Unternehmen. Und daher bieten Sie doch hier einen echten Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, indem Sie selber elektronisches Geld auf den Weg bringen mit der Sicherheit der Zentralbank und den neuen Technologien, die uns zur Verfügung stellen. Ich hoffe, das nehmen Sie auf den Weg. Danke. Danke, Herr Giegold. Herr Kollege Pedicini. Grazie Presidente. Presidente Lagarde, noi non voteremo a favore di questa risoluzione del Parlamento sulla relazione annuale della BCE perché non bastano le buone intenzioni di voler combattere i cambiamenti climatici per assolvere la BCE dal fallimento alle azioni di sostegno all'economia reale.
e perché non basta la scusa delle incertezze internazionali e della Brexit per giustificare il calo improvviso del PIL che c'è stato nell'area euro tra il 2018 e il 2019, ma non in quegli Stati dell'Unione che non hanno adottato l'euro. Le misure non convenzionali poi sono stato l'ennesimo rifinanziamento alle banche e agli istituti bancari, ma le famiglie e le imprese non hanno visto un euro di quel denaro. Denaro che la BCE ha anche prelevato dagli Stati membri più indebitati per distribuirlo agli Stati più ricchi e per darlo alle banche piene di derivati e pieni di crediti non deteriorati. È per questo che la produzione industriale è calata vertiginosamente in questi anni e adesso la BCE si deve prendere la piena responsabilità di questo fallimento. Danke. Die dritte Rednerrunde beginnt mit Herrn Stefan Berger. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Frau Lagarde, ich finde es gut, dass Sie angetreten sind, einen neuen Stil in der EZB zu etablieren, dass Sie die Politik überprüfen wollen und auch neu kommunizieren wollen und besser erklären wollen. Das ist richtig, das ist notwendig. Aber wenn sich herausstellt, dass nach der Überprüfung die Politik falsch ist, dann kann sie nicht nur anders kommuniziert werden, sondern sie muss dann auch geändert werden. Der Bericht zeigt, dass der HVPI, also der Wert, in dem Inflation gemessen wird, 1,2% für 2019, 1% für 2020 und 1,5% für 2021 aufweist. Wenn das so ist, dann werden Sie Ihr Ziel von 2% nicht erreichen. Und wenn das so ist, dann stellt sich doch die Frage, ob die EZB vielleicht ihr Ziel nicht mal in einen Korridor stellen sollte. Denn wir sehen, dass nach einer Dekade Niedrigzinsen insbesondere Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland durchaus mit negativen Effekten betroffen sind. Wir sind eine Nation von Sparern mit hohen Spareinlagen bei den Banken. Und das ist ein schwieriges Problem. Und deswegen bitte ich Sie, diesen Punkt in Ihre kritische Überprüfung mit einzubeziehen. Und letzter Satz. Die EZB möchte die Bankenunion und die europäische Einlagensicherung vorantreiben. Das ist grundsätzlich in Ordnung. Aber bevor man die Einlagensicherung vorantreibt, müssen die Voraussetzungen geschaffen sein. Man schließt keine Feuerversicherung mit einem Partner ab, dessen Haus schon brennt. Ich bitte auch, dass Sie das berücksichtigen. Vielen Dank. Danke, Herr Silva Pereira. Obrigado, Presidente. Como este Parlamento já reconheceu, a intervenção do Banco Central Europeu, sob a liderança de Mário Draghi, foi essencial para corrigir os erros iniciais de resposta à crise, salvar o euro e ajudar a economia europeia a recuperar da grande recessão. Hoje, com a nova liderança da Sra. Lagarde, há ventos novos, designadamente uma revisão estratégica importante para alinhar a política do BCE com os objetivos de combate às alterações climáticas e o Pacto Verde, sem prejuízo do seu mandato. Mas se o que está a mudar é importante, não menos importante é o que se mantém. Uma política monetária de estímulo à economia que continua a ser necessária com o atual abrandamento económico e a necessidade de cumprir as metas de inflação confiadas ao BCE. Enquanto os governos com margem de manobra orçamental se recusarem a contribuir com uma política orçamental mais expansionista, é de uma política monetária expansionista que a zona euro continua a precisar. Danke, Herr Kollege. Nun hat sich zu Wort gemeldet Herr Engin. Sehr geehrte Frau Präsidentin Lagarde, sehr geehrter Herr Dombrovskis, liebe Kollegen! Ich möchte mich bei dem Bericht auf einen Fokus legen, und zwar ist das Bargeld. Sie haben, Frau Lagarde, in letzter Zeit sehr oft darüber gesprochen, dass Sie das Vertrauen der Bürger gewinnen wollen. Und das habe ich mir zu Herzen genommen und möchte Ihnen da gerne etwas auf den Weg mitgeben. Die Bürger in der Europäischen Union haben Angst vor der Abschaffung des Bargelds. Die Abschaffung des 500-Euro-Scheins ist sozusagen ein Indiz dazu. Dadurch verlieren die Bürger weiter an Vertrauen in die Europäische Union.
Bargeld ist jedoch ein wichtiges Zeichen von Freiheit und Unabhängigkeit. Hinzu kommt, dass Bargeld vor Negativzinsen geschützt ist. Daher war es für mich wichtig, bei der Beibehaltung des Bargelds als Position des Parlaments hervorzuheben. Und ich habe einen Änderungsantrag gestellt, der nunmehr auch in Nummer 75 in diesem Papier dargestellt ist. Und ich möchte Ihnen gerne mitgeben, dass Sie den Bürgern die Gewissheit geben, das Bargeld zu erhalten als vertrauensbildende Maßnahme und aber auch um Unabhängigkeit und Freiheit der Bürger zu gewährleisten. Vielen Dank. Danke vielmals, Mr. Antonio Maria Rinaldi. Grazie. Presidente Lagarde, dalla lettura dei report annuali della BCE vi è il costante elogio dei tassi negativi come la migliore strategia per il rilancio dell'economia dell'Eurozona. Non crede invece che il perdurare di questa politica di tassi negativi abbia avuto come effetto deleterio quello di aver messo in ginocchio le banche commerciali, il vero motore propulsivo per le piccole e medie imprese, oltre che per le famiglie, riducendo ai minimi i margini di intermediazione, quindi lo stimolo a concedere credito, paradossalmente invece favorendo le banche d'affari, proprio quelle a più forte operatività speculativa? Inoltre non crede che, dopo le operazioni straordinarie come il QE, che hanno aumentato il bilancio della Banca Centrale Europea a più di 4,65 trilioni di euro, facendo esplodere la massa monetaria M3, senza tuttavia né raggiungere, se non marginalmente, l'economia reale né il target inflattivo, ottenendo uno stato di deflazione permanente, sia arrivato il momento di prendere in considerazione strategie da helicopter money per rilanciare i consumi, visto i dati catastrofici delle produzioni industriali registrate nell'Eurozona? Grazie. Grazie. Mrs. Frances Fitzgerald. Thank you, Chair. Madam Lagarde, welcome. And last week in the Econ Committee, you said that more attention should be given to the cost of housing and home ownership when it comes to the ECB inflation measure. And I want to welcome those comments. We just had an election in Ireland where the cost of housing was one of the main issues that dominated voters' intentions. Serious advances have been made to address the problems, but in Dublin, for example, rental prices have doubled since 2010 and property prices have gone up 85% since 2013. I think you should be putting more focus on the fact that house prices and rent rises are increasing rapidly across Europe, and I think that we need to have more diverse financial instruments to deal with this. It goes back to a very important remark that you made yourself before you were appointed President of the ECB. You said the ECB needs to understand and explain to people, not only the markets. And I think if we are to rebuild trust with citizens, I think your consultation project in the Member States is very important. I see that as really democracy building, very important. But I think the housing issue is crucial because if we want to keep in touch with our citizens, we need to understand properly and account for the serious issues that they face in society. So I think that we really need to look at this. It's an emerging, serious social and economic issue across many, many member states. And I think it's one that you and the ECB could have a very crucial role to play in terms of leadership and understanding and looking at alternative solutions. Thank you. Herr Kollege Alfred Sant. Congratulations to my friend Costas Mavrides for an excellent report. I would also like to focus on an area which merits greater attention, in my view, but from a different perspective to what has been done up to now, namely the situation of banks big and small in the Eurozone. We are underestimating how difficult this situation has become. Discussion of the subject is constrained because many would not like it to sound as an attack on the ECB's monetary easing policies. True, so long as fiscal policy is not being deployed to bolster economic growth, such policies remain essential, and I agree with that. But they are also causing collateral damage to banks. Other very significant factors are adding to that damage, like an overload of regulations raising operational costs. Yet, while a capital markets union is being promoted in Europe, the reliance on banks for business financing has grown. Banks are curtailing their services to cut costs and to remain profitable, with negative economic and social consequences. It is illusory to hope that this will lead to the emergence of European champions in the banking sector. If Eurozone banks
retract the capillary outreach in national economies, citizens and SMEs, but not only they, will suffer. Danke. Zu Wort gemeldet hat sich Herr Kollege Haider. Danke, Herr Präsident. Dieser vorliegende Bericht ist gelinde gesagt eine Verhöhnung des Europäischen Parlaments. Dieser Bericht ist geradezu ein Paradebeispiel für Schönfärberei einerseits und Vertuschung andererseits. Das leichte Wirtschaftswachstum in der Eurozone wird als Ergebnis der fatalen Niedrigzinspolitik dargestellt, obwohl es dafür überhaupt keine Anhaltspunkte gibt. Die enormen Verluste, die die Sparer in der Eurozone erleiden müssen, kein Wort in diesem Bericht. Die immer höheren Risiken, die institutionelle Anleger wie etwa die Pensionskassen nehmen müssen, nicht in diesem Bericht. Die Überhitzung der Finanzmärkte durch die lockere Geldpolitik, nicht in diesem Bericht. Die durch die Geldpolitik verursachte steigende soziale Ungleichheit, kein Wort dazu in diesem Bericht. Die durch die Geldpolitik verursachte ausufernde Staatsschulden in der Eurozone, kein Wort in diesem Bericht. Mich erinnert dieser Bericht an die Berichte im kommunistischen Ostblock. Da ist auch immer nur das drinnen gestanden, was die Parteiführung wollte. Und wozu das geführt hat, das wissen wir alle sattsam. Madame Leluc. Madame Lagarde, merci d'être avec nous. Vous avez choisi de poursuivre une politique monétaire dite d'assouplissement quantitatif pour soutenir l'activité économique et nous sommes nombreux dans cette maison à avoir reçu cette annonce avec un certain soulagement car du fait des égoïsmes nationaux et de l'idéologie dominante sur ce continent, nous n'avons malheureusement toujours pas de budget réel, ce qui est absolument incroyable et inconcevable pour la première puissance économique mondiale. Mais cette situation fait que beaucoup repose sur vos épaules et que votre politique doit être parfaite. Nous avons entendu énormément d'avancées dans votre discours. Il me manquerait un point qui est celui de la spéculation et sur ce point je reste sur ma faim. Nous savons que les politiques d'assouplement quantitatif ces dernières années ont certes soutenu l'économie réelle et il fallait le faire, mais ont aussi engendré une hypertrophie de l'affaire financière et je voudrais savoir ce que la Banque centrale européenne compte concrètement faire pour lutter contre la spéculation. Merci beaucoup. Danke. Herr Kollege Tank-Paul. Thank you, President, and welcome, Madame Lagarde. A fresh wind is blowing through the ECB. No public spats, but a constructive dialogue. How can we prop up Eurozone growth? How can the ECB stop funding polluting activities? And how can we promote gender equality among ECB decision makers? And of course, every new job starts with credit. And the trick is, don't waste it. That is why, Madame Lagarde, I call upon you to make real progress now that you can. The ECB needs to get in care to implement the EU taxonomy and avoid activities that do significant harm. Besides, you should encourage governments to invest substantially in sustainability, reaping the benefits of the low interest rates and pushing that rate up, and in that way restore the full potential of monetary policy. Continue confidently along this path, Madame Lagarde, and I have no doubt that the male central bankers will dance to your tune. Thank you. Thank you. Madame Evray-Agné. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Le rapport annuel sur la Banque centrale européenne 2018 que nous voterons demain en séance plénière sera le premier document que nous vous transmettrons au nom du Parlement européen. J'espère que ces recommandations permettront de servir de base pour un dialogue fréquent avec notre commission des affaires économiques et monétaires. Dans ce rapport, nous évoquons notamment les enjeux auxquels seront confrontées nos économies et donc la Banque centrale européenne dans les années à venir. En janvier, à Davos, lors du Forum économique mondial, vous avez notamment évoqué la nécessité de renforcer la cyber-résilience en Europe et dans le top 5 des risques mondiaux pour 2020, une cyberattaque de grande ampleur aurait des conséquences considérables pour l'économie européenne.
il est donc plus urgent que jamais de renouveler l'architecture de coopération européenne et internationale en la matière. Nous devons élaborer des stratégies communes et déployer des efforts coordonnés pour faire face aux risques créés par la transformation digitale. L'acceptation des risques auxquels nous sommes confrontés est une première étape, mais la prochaine doit être l'action. Nous devons garantir la résistance des infrastructures des marchés financiers et promouvoir la coopération en la matière entre les banques de la zone euro. Je sais, Madame Lagarde, pouvoir compter sur votre fermeté et votre implication pour relever ce défi. Je vous remercie. Merci. Wir kommen jetzt zum Catch-the-Eye-Verfahren. Ich habe 14 Personen genannt. Ich kann 9 nehmen und beginne mit Herrn Kollegen Kyrtsos Georgios aus Griechenland. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τον κύριο Μαυρίδη για την πολύ καλή έκθεσή του και όσοι συνεργάστηκαν μαζί τους. Και να ευχηθώ στην κυρία Λαγκάρντ να έχει παρεμβάσεις εξαιρετικά σημαντικές, που θα ακόμα πιο σημαντικές και από εκείνες του κυρίου Ντράγκη στην πορεία της. Ήθελα να προσθέσω 2 ερωτήσεις, σε ένα βομβαρδισμό ερωτήσεων βέβαια. Η μία έχει σχέση με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δηλαδή ξέρουμε ότι από το 2018 η κατάστασή του έχει γίνει καλύτερη, αλλά θα ήθελα αν μπορεί συνοπτικά να μας πει 2 πράγματα, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και πόσο γρήγορα. Και ένα δεύτερο θέμα, το οποίο είναι ευρύτερου ενδιαφέροντος, τέθηκε από προηγούμενους συναδέλφους. Είναι φανερό ότι για να πάμε στην πράσινη μετάβαση χρειαζόμαστε πρόσθετες επενδύσεις και όπως έλεγε ο Ντράγκη και το 2018 αλλά και γενικότερα, πρέπει να βελτιώσουμε τη σύνθεση των δημοσίων δαπανών ώστε να τις κάνουμε περισσότερο ποιοτικές και αν είναι δυνατόν επενδυτικές. Θα ήθελα λοιπόν κάποιο σχόλιο και από την κυρία Λαγκάρντ. Ευχαριστώ. Danke. Frau Marques. Marques. Frau Marques Margarida. Micro, please. Parabéns, Mavrides, pelo teu relatório. Obrigada, Sra. Lagarde. Todos sabemos que precisamos de progressos significativos na união bancária e no mercado de capitais. Até hoje, esses progressos têm sido lentos e muito limitados. O terceiro pilar da união bancária está longe de estar finalizado. Um papel fortalecido do euro precisa, antes de tudo, de vontade política. Há que completar a União Económica e Monetária como um instrumento orçamental capaz de responder a choques exógenos e com um safe asset. O BCE precisa ter um papel fundamental neste debate, como precisa ter um papel fundamental no combate às alterações climáticas. O BCE tem que trabalhar com as restantes instituições europeias e com os seus pares para fortalecer o papel do euro como moeda de reserva, nomeadamente nas instâncias internacionais onde está presente. Muito obrigada. Dank, Herr Beckerinnen. Monsieur Beckerinnen. Is not here. Mr. Correa, Billy. Thank you. Just to say at the outset, Madam Lagarde, I just want to raise the issue of the Stability and Growth Pact and the restrictive practice that it has on European economies and their ability to invest in both the Green Deal, but in just normal fiscal stimulus that is required to stimulate the broader economies of the European Union. And I think in that context, the EU Commission is carrying out a review of the Stability and Growth Pact in the near future. And I'm just wondering whether or not the ECB will have an official role in observing
that particular review and having input into that particular review, because we have to accept that if we want to create a dynamic European economy, I believe that the Stability and Growth Pact is too restrictive on the ability of governments to invest in the economic aspects of economies across the Eurozone. And finally, as well, I would ask that you would also look at Irish banks and the interest rates that they are charging for mortgages and small and medium-sized businesses, bearing in mind we're in the Eurozone and our banks are charging 2 to 3 times the interest rates that the rest of Europe pays in mortgages and lending to small and medium-sized businesses. Thank you. Ciao. Mr. João Ferreira. Obrigado, Presidente. Como aqui foi reconhecido, as prolongadas medidas não convencionais de política monetária não têm sido suficientes por si só para travar a pronunciada desaceleração económica, além de que tendem a esgotar o seu alcance. Não sabemos quando virá o próximo pico da crise, mas sabemos que encontrará as economias da periferia da zona euro tão desprotegidas como há uma década, com um elevado endividamento, ele próprio uma consequência da moeda única. E esgotado o alcance das medidas não convencionais, ficará mais exposta toda a sua vulnerabilidade, a vulnerabilidade destes países, presos na armadilha do euro. Armadilha que impõe políticas, designadamente no plano orçamental, que travam o crescimento, esmagam o investimento e os salários, degradam o aparelho produtivo e os serviços públicos, os mesmos que dizem ser necessária uma política orçamental favorável ao crescimento, tudo fazem para impor o obstinado cumprimento de um pacto de estabilidade em versão revista e reforçada. Eis a armadilha do euro. Dizem que é preciso aprofundá-la. O que é necessário, porém, é desmontá-la. Muito obrigado. Thank you. Mr. Castaldo. Signor Presidente, cari colleghi, la strada verso una unione economica e monetaria più solida è piena di questioni ancora irrisolte, questioni che richiedono sforzi da parte di tutti per la loro soluzione. Dopo alcuni progressi timidi registrati durante la crisi, il ritmo delle riforme è totalmente rallentato. Alcuni progetti, anche se fra i meno controversi, sono stati attuati, ma una proposta fondamentale per completare l'unione bancaria, come il sistema europeo di assicurazione universale dei depositi, fatica ancora a procedere. Data la persistente vulnerabilità dell'Eurozona, il completamento dell'EDIS, un pezzo fondamentale per garantire ai risparmiatori con un rafforzamento delle misure di riduzione dei rischi, resta una necessità per l'Unione. Andando avanti con l'EDIS potremmo ridurre la frammentazione finanziaria garantendo un ruolo più ampio ai capitali privati nell'ammortizzare gli shock economici e finanziari. Ma voglio ribadirlo, insistere solo sulla riduzione del rischio come condizione preliminare per il lancio dell'EDIS è sbagliato. Non si può cercare di ridurre il rischio mettendo ponderazione ad esempio sui titoli di Stato, sarebbe assurdo. Lasceremmo un sistema finanziario europeo più fragile e sottoposto alle influenze contingenti. Dobbiamo agire subito, il prezzo da pagare sarebbe terribile per rimanere immobili. Grazie. Mr. Kelly. First of all, good to see Madam Lagarde here. Congratulate her on her appointment. And indeed, herself and her predecessor, Mr Draghi, are to be congratulated on keeping the euro afloat and keeping the European economy in a stable position. Having said that, I want to ask one question in particular. We have had an election in Ireland, and one of the big issues there was in relation to housing. Mr Kelleher referred to the interest rates, but not only the interest rates, but also the rules of borrowing. And we have a situation now where people who are well educated, with very good jobs, cannot afford to buy a house. There are issues in relation to the supply of housing, but even where the supply is available, this is causing a huge concern for them, and many people are now living with their parents because, while having been well educated, as I said, good jobs, well paid, they cannot afford to buy a house because of the rules implemented by our banks. Can she offer some leeway in that regard and some hope to those people that what was the norm in the past can apply in the future? You have a good job, you can buy a house. Thank you, Mr. Ruiz de Veza.
Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta Lagarde, vicepresidente Dombrovskis. Yo, en primer lugar, quiero trasladar mi apoyo al informe que ha preparado mi colega Costas Mavrides, del Grupo Socialista. Creo que es muy completo y contiene los elementos esenciales. Quizás un elemento adicional, en la línea de lo que también ha señalado el portavoz en la materia del Grupo Socialista, el señor Fernández, de la consideración de nuevos instrumentos. Yo creo que es evidente que solamente con los tipos ultrabajos y con el programa de compras va a ser difícil conseguir el objetivo. Es verdad que se necesita el apoyo fiscal, pero el objetivo de inflación del Banco Central Europeo es incondicional. Debe cumplir su mandato de manera incondicional. Tal vez este instrumento, a su consideración, podría ser una transferencia directa a los hogares de la eurozona para impulsar el consumo y alcanzar de esta manera el objetivo de cerca pero debajo del 2%. Thank you. Wir beschließen damit das Catch-the-Eye-Verfahren und ich darf den Vizepräsidenten der Kommission, Herrn Dombrovskis, für seine abschließenden Worte ersuchen. Mr. Chair, Madam President, honourable members, this debate has demonstrated that there is a large convergence of views on the most aspects of the report, and I am very pleased to see the common ground emerging from the views of three institutions. Let me conclude by mentioning the point concerning directly the Commission. Your last report encouraged the Commission and the ECB to study schemes such as central bank digital currency and digital-based money and to liaise closely. As many central banks and institutions, the Commission and the ECB are now analysing the potential benefits and challenges associated with these schemes. Further work is needed, but these examples show that the three institutions, and this includes the European Parliament, can fruitfully interact in the respect of their respective roles. So we count on your continued support in building the foundations for sustainable growth in Europe. Thank you very much. Danke, Herr Vizepräsident. Ich darf nun die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Madame Lagarde, ersuchen und ihr gleichzeitig für die nette Aufnahme der Mitglieder des Wirtschafts- und Währungsausschusses gestern in Frankreich und die sehr offene, konstruktive Aussprache danken. Frau Präsidentin. Shall I press? It's working. It is working. Okay. Well, Mr. President, members of Parliament, I didn't know that you had to be standing to address this assembly, so I offer my apologies for not having done so in the first place. And therefore, I will align with the rule that you seem to have amongst you. And I would like to, first of all, thank you very much for this dialogue that we had. It's very much part of what we at the European Central Bank and more broadly within the Eurosystem, we want to actually have with public opinions, with civil society representatives, but more importantly, with those who represent the citizens of Europe, that is you, members of Parliament who've been elected by them. And this is very much part of the accountability that we have towards you and through you to the citizens of Europe. We have conducted a few changes in the last few months, but certainly one of those that I very much look forward to implementing as we go into the strategy review that has been approved last month is the constant dialogue that we need to have and what we have called the outreach with you and through you with the citizens of Europe. So thank you for that. I thought I would just touch on some items of our strategy review to address some of the points that you have made. First of all, some of you have touched on the monetary policy and the current components of the instruments that we use in order to implement our policy and have been doing so since 2014. And to those who argue that this monetary policy and particularly its unconventional
tools have been counterproductive, I would very strongly encourage them to look at the impact that those unconventional tools have had on the economy, in which way it has actually increased growth and helped our economies around Europe and the euro area in particular to fare better than it would have had it not been for those instruments that were used as part of the unconventional policy. Now, it's obviously very difficult to quantify carefully and precisely by how much growth has been lifted in the euro area, but our models actually indicate that that growth has been probably higher by a margin of about 2.5 to 3% ever since those policies were put in place. In the same vein, it has contributed to inflation, which, as you know, ever since the euro was put in place and ever since the strategy was revisited in 2003, is measured with reference to inflation. And clearly, those unconventional tools that have been used since 2014 have helped inflation go up a bit. Well, certainly we would have liked it a lot more than that, and maybe this would have been the case if other tools had been used in conjunction with our monetary policy. But be it as it was, certainly inflation has increased by a factor of about, half a percentage point, probably, which is certainly not bad given the level where we are. To those who were mentioning, by the way, that inflation was hovering around 1%, I would simply remind you that in January inflation was at about 1.3%, which is certainly not the goal that we have, but certainly a bit more than the 1% that was mentioned. So those unconventional tools that were used and the instruments that were deployed helped our economies and continue to help our economies. When you look at the volume and the number of new financing that are put in place for the real economy, whether it's the corporate or whether it's the households, we are seeing clearly financing that is very low in terms of cost. And I take the point that you made, sir, about the Irish banks and how much they charge and what interest rates they include, and we'll look into that for sure. But cost of financing has been low and lower for the real economy. And number two, the volume of financing of the economy has increased and has continued to increase. You will have seen some comments recently about the fact that this continuum is slowing down. Yes, it is. A little bit for the corporate, not for the household, but it is continuing to grow nonetheless. So I would contend that in the main, it has had very positive effect for our economies. And as part of our strategy review, we'll look at how much and how effective it has been, but we will also look, as some of you have mentioned, to the potential side effects and to the cumulated side effects that it could have on citizens and on the economies as well. So that will be very much part and parcel of our review. Now, second point that I would like to emphasise briefly, and I've focused on the monetary policy tools and how we will look at them and measure the benefits as well as the negative effect as well, is climate change. You cannot, and nobody can ask the European Central Bank to substitute what governments should do and what policies should be in general. As former managing director of the IMF, I think I'd be remiss not to remind all of us that one of the key tools in relation to climate change is clearly the proper pricing of carbon. And this is not something that a European Central Bank, nor any central bank in the world, can actually decide. So, as we go through our strategy review, we will determine where and how the issue of climate change and the fight against climate change can actually have an impact on our policies, whether it's in relation to our price stability primary objective and how it impacts this primary objective, or whether it's in relation to the management of risk, that we are accountable to our European citizens and to you when we look at the composition of our portfolios and the one that we manage, and whether or not risks are actually properly priced, and whether climate change risks associated with some of the collaterals that we have in our portfolios, for instance, are measured or not. So in that respect, climate change will be one of the items that we will take into account
together with the more traditional aspects that we will be measuring. And it's in the context of that strategy review, Mr. Vice President, that we will continue this dialogue, not only with you, but also with ECON. The president of the ECON was here, and many members of the committee are present in this room. We will continue to engage, we will have that dialogue, and we want that very much to be a two-way street. Now, I offer apologies to those who had very specific questions on particular countries, but I propose to take that up bilaterally with those who are interested in specific countries or banks going forward. Thank you. Merci, Madame. Und ich kann Ihnen nur persönlich und im Interesse der Europäischen Union und im globalen Interesse für Ihre Arbeit alles erdenklich Gute wünschen. Denn diesen Tagesordnungspunkt schließt der Berichterstatter Costas Mavrides ab. Thank you, Mr. President. I will be short myself too. I'd like to note 2 points. Madame Lagarde, today you have seen that in the European Parliament we can have different views. And a thing about the past, about Mr. Draghi is, Mr. Draghi might not have been perfect, but his legacy was that he was determined to save the Eurozone. And in fact, I would say that maybe he has saved also the European project. And some people cannot forgive him for that. Now, as far as today, though, you have said, rightly so, in your initial statement, that we share, basically, essentially, the same view about challenges. And I would add to that that even Mr. Dombrovskis and, to some extent, the European Commission shares that same view. That's why I would add to that, though, that certain elements, just like what you have noticed before, are missing. I think that the major challenge for all of us is to deliver to the European citizens and to the improvement of their lives in certain specific ways. Completion of the banking union, completion of the capital market union, and much more. Therefore, it is up to you, Madam, and we're going to be next to you towards real convergence of the economies. Thank you for being today here with us. Herzlichen Dank. Die Aussprache ist damit geschlossen. Die Abstimmung erfolgt morgen und wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, die Erklärung des Rates und der Kommission über den Verstoß gegen den Beschluss des Rates über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Venezuela, illegale Einreise einer in der Sanktionsliste genannten Personen in das Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaates. Und ich darf dazu von Seiten der Kommission Herrn Vizepräsidenten Borrell recht herzlich willkommen heißen. Is here? Council. Herr Borrell, you are ready? You are ready? Herr Borrell spricht in seiner Rolle als Hoher Beauftragter des Rates namens des Rates und der Kommission zu uns. Sie haben das Wort. Muchas gracias, señor presidente. The current subject of debate concerns an alleged breach of European Union sanctions currently in force vis-à-vis Venezuela. These were put in place in 2017 as part of the European Union's efforts to foster a credible and meaningful process that can lead to a peaceful negotiated solution for the reinstatement of democracy and the rule of law in Venezuela.
These measures include a travel ban and assets freeze regarding 25 individuals, among them the Vice President of Venezuela, Delcy Loina Rodriguez Gomez, included on this list, having been designated by the European Union on the 25th of June 2018. A travel ban requires the European Union member states to take the necessary measures to prevent the entry into or transit through their territories of the listed persons. As you know, there is a division of competences in the area of sanctions within the European Union. First of all, member states are responsible in all cases for the implementation and verification of sanctions adopted by the European Union in their own jurisdictions. Member states, I repeat, are responsible in all cases for the implementation and verification of sanctions adopted by the European Union. Therefore, when the issue of a possible violation of sanctions arises, for example, the assets freeze or as here a travel ban, it is for the member states concerned to investigate and determine whether this has in fact been the case. As regards to the wider oversight of the implementation of sanctions, the Commission has an overall monitoring role concerning the uniform application of such measures in areas with these competences. For example, this is the case for asset freeze and sectoral measures, but this is not the case for travel bans or arms embargoes. We can discuss the political appropriateness for member states to give this competence to the European Union, although this would require a treaty change. But the situation for the time being is clear. The Commission cannot initiate any infringement procedure regarding a possible travel ban violation. Travel bans are in practice only contained in Council decisions, and they do not, therefore, fall under Union law. Consequently, the Commission does not play a role in monitoring the implementation and cannot initiate an infringement procedure. As High Representative, talking here from the side of the Council, I am also responsible for ensuring the consistent application of the common foreign and security policy, including sanctions, adopted by Member States in Council, and in this context, the European External Action Service, in consultation with the European Union, where competent, would be directly in touch with the European Union Member States regarding alleged violations in order to ensure that these sanctions are being applied in a homogeneous way in all Member States. Thank you, Mr. President. Vielen Dank, Herr Kommissar Borrell-Fontelles. Wir kommen nun zur Aussprache. Es beginnt Frau Kollegin Montserrat für 1,5 Minuten. Presidente, Venezuela y la política venezolana han venido a España de la mano de Iglesias y Monedero. No son mis palabras, sino las de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España. Las dijo en el año 2016 y ahora sabemos que para él no era una crítica, sino un elogio. Hoy Iglesias es su vicepresidente del Gobierno y la política chavista ensucia la imagen de su Gobierno. El Gobierno de Sánchez es quien ha abierto las puertas de Europa al chavismo, porque un ministro socialista, Ábalos, se reunió con la vicepresidenta del dictador Maduro, Delcy Rodríguez, en territorio español, en suelo europeo, vulnerando el régimen de sanciones que la Unión Europea impone a un régimen totalitario que pisotea los derechos humanos. El Gobierno de Sánchez no solo ha incumplido, el Gobierno de Sánchez miente. Cualquier nueva versión sobre el encuentro convierte en mentira la anterior. Ha perdido toda la credibilidad y deben ser las instituciones europeas las que investiguen la verdad. El venezolano es un pueblo hermano para el español.
por los millones de venezolanos pisoteados por el déspota Maduro, por los millones de venezolanos que han huido de su país. Necesitamos conocer la verdad y que se cumpla el régimen de sanciones. Los españoles, el resto de los europeos, este Parlamento, siempre hemos alzado la voz en defensa de la libertad de Venezuela. Por ello, pedimos al Consejo de la Unión Europea que investigue lo ocurrido, que ayude a esclarecer la verdad y que nunca más se repita un escándalo que avergüenza a Europa. Gracias. Vielen Dank, Frau Kollegin Montserrat. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Moreno Sanchez. Gracias. Frau Kollegin Montserrat, gestatten Sie eine Frage? Bitte, Frau Kollegin. Señor presidente, quisiera preguntarle a la señora Montserrat si ve procedente utilizar el Parlamento Europeo como instrumento para atacar al Gobierno de España, incluso sabiendo que esta Cámara no tiene competencias en lo que usted está trasladando. Si la respuesta es que sí es procedente, tal vez algunos grupos políticos se vean tentados a llevar otros asuntos de interés nacional en los que muchos ciudadanos quieren saber, como por ejemplo que por primera vez, dos presidentes del Gobierno, Aznar y Rajoy, hayan sido llamados a... Vielen Dank, Frau Kollegin. Ich weise darauf hin, dass ich sowohl bei Frage als auch bei Antwort im blauen Kartensystem nach 30 Sekunden ohne weiteres Klopfen unterbrechen werde. Como siempre, cortinas de humo. La campaña contra España es la que hacen ustedes, abriendo las puertas de Europa al chavismo. Ustedes lo saben, han incumplido el régimen de sanciones, ustedes han mentido, expliquen el porqué. Ustedes han perdido toda la credibilidad y pretenden que todos los españoles perdamos toda la credibilidad detrás de ustedes. Por tanto, les pedimos que ustedes sean los que se alejen del populismo y del chavismo y que realmente defiendan a Europa hoy aquí. Gracias, presidente. Señorías, Dolors, Jordi, en este debate 9 de los 10 oradores somos españoles. A los promotores de esta iniciativa les pregunto, además el hemiciclo está casi vacío, ¿siguen pensando que este es un debate europeo? ¿No estarán haciendo el ridículo? ¿Piensan seguir utilizando esta Cámara para hacer oposición desleal al Gobierno de España? Señorías del PP, de Ciudadanos y de Vox, ustedes son unos irresponsables y unos desleales que están dañando gravemente la imagen de España en este Parlamento. Ustedes no han pensado